સો ડૉક્ટર તુલસી, તમે અમને જણાવો કે તમારી પાસે કોઈ એક્સપિરિયન્સ છે કે કોઈ તમારી પાસે સાવ લાસ્ટ મોમેન્ટે સ્કિન પ્રોબ્લેમ આવ્યું હોય અને તમે એને સોલ્વ કર્યું હોય? Yeah, there was a scary moment for me. Lady came to me and she was in panic that my daughter has got so many eruption on the face. So I told just bring her in. So she was like she is in her Mendi. Oh. Yeah, because after 2 days she had a wedding. And I told anytime you come, and she came in the afternoon 3 p.m. and her face was swollen and she had a lot of itching, and I took the history and she had salon facial done and ekdam જ red face and she was crying like hell. Right. And I was nervous that oh my god, I need to do something. So what I did, માત્ર ખાલી એને એક RF ટ્રીટમેન્ટ આવે છે, રેડિયો ફ્રીક્વન્સી. વોટ ઇટ ડઝ, એ તમારી સ્કિનને થોડી શાંત પાડે છે, કૂલ્ડ ઓફ કરે છે. એન્ડ દેન વી ડીડ ધ કુલિંગ ફેશિયલ and she was good to go. Next day I told her give me a call, how is it going, because next day was haldi. In morning she was like, she called me and she was so happy, ma'am I cannot believe that this has happened and I have recovered. મને તો એવું જ હતું કે મારે મેરેજ પણ આમ જ કરવા પડશે. So that was an experience, like minimal things can do better in patient's life. Right. And also a scary moment for me as well. Right. So આજે આપણી સાથે છે ડૉક્ટર તુલસી ડાબી, અ કોસ્મેટોલોજિસ્ટ, એન્ડ શી હેઝ હર ઓન ક્લિનિક, ઓર્ગેનિકા સ્કિન ક્લિનિક. સો થેન્ક યુ ફોર બિંગ હિયર. અને My તમને pleasure. અત્યારે એક અવોર્ડ મળેલો છે, તો એના વિશે થોડું તમે જણાવો. Yeah. So I am a cosmetologist, as you have told. I am also a skincare educator. So in Instagram, I started making reel before 5 years. And ધીરે ધીરે પછી લોકોના ક્વેશ્ચન્સ આવતા ગયા અને it was my passion. So I started solving their problem and gradually I got my platform as a derma influencer. So, and this recently on 8th March, I received the Derma Influencer of the Year award at Delhi. Congratulations. Thank you. So what is the difference between a cosmetologist and a dermatologist? Yeah. So cosmetology is a branch which deals with the beauty of the hair and skin. Okay. While dermatology is a wide range, it deals with the medical, cosmetology and venereal diseases. રાઈટ. સો તમારા હિસાબે સ્કિન કેર કેવી રીતે કરવી જોઈએ અને એક ટ્રીટમેન્ટ એવી જે બધાએ લેવી જોઈએ ફોર ધ ગુડ સ્કિન? Yeah. So skincare routine, irrespective of the age, દરેકે એક સ્કિનકેર રૂટીન ફિક્સ હોવું જોઈએ, વેધર ઇટ ઇઝ ટીનેજર ઓર મિડલ એજડ ઓર એલ્ડરલી. ક્લિન્ઝર, મોઇશ્ચરાઇઝર એન્ડ સનસ્ક્રીન, it is a must રાઈટ. for everyone. Then after that, depending on the skin concern, જે બી કાંઈ ઇશ્યુઝ છે, પિગમેન્ટેશન છે, એકને છે, તો એડોન્સ થતા હોય એઝ પર ધ કન્સલ્ટેશન. તો દિસ ઇઝ અ બેઝિક સ્કિન કેર રૂટીન. એન્ડ ધ મોસ્ટ ફેવરેટ ટ્રીટમેન્ટ ફોર મી ઇઝ PRP ટ્રીટમેન્ટ, વિચ ઇઝ ગ્રોથ ફેક્ટર ડિરાઇવડ ટ્રીટમેન્ટ. આપણા જ પેશન્ટના જ બ્લડમાંથી આપણે ગ્રોથ ફેક્ટર ડિરાઇવ કરીએ છીએ અને એઝ અ સ્કિન બૂસ્ટર આપણે પેશન્ટને જ પાછા સ્કિનમાં આપીએ છીએ. Right. So which is now a newer generation, regenerative medicine is advancing. એટલે આપણે એન્ટી એજિંગમાં હવે આગળ વધી રહ્યા છીએ. પહેલાં શું થતું, એજિંગ થાય અને એને રિવર્સ કરવાનું આપણે એક ટ્રેન્ડ હતો. બટ નાવ કરંટ ટ્રેન્ડ ઇઝ ગોઈંગ એન્ટી એજિંગ. એજિંગ થાય પહેલાં જ આપણે એને સ્લો કરી દઈએ છીએ. Right. So one can age gracefully if they are doing PRP regularly. રાઈટ. સો તમારું કોરિયન સ્કિન પર શું ટેક છે? હવે હરેક થર્ડ રીલ હોય તો ડુ યુ વોન્ટ અ સ્કિન લાઈક અ કોરિયન સ્કિન? કોરિયન ફેશિયલ્સ આવવા માંડ્યા છે, Yeah. નામ આપ્યું છે પાર્લર્સમાં, અને ઇવન સમ ઓફ ધ ડોક્ટર્સ કોરિયન સ્કિન ટ્રીટમેન્ટ. વોટ ઇઝ ધેટ? So, see, Korean, basically, if we see globally, Korean skin are the best skin રાઈટ. because they are white, they have flawless skin, they don't have much oil glands, so they don't produce acne. રાઈટ. So we are always fascinated by whiteness and fairness and all, but we are Indians. Right. So we should not get fascinated by Korean skin. Korean skin is for Korean people. Indian skin is for Indian. Right. So there are treatment, Korean glass treatment. I always tell it should not be Korean glass. It can be Korean glow. That Right. you glow like Korean skin, but it cannot be a glass. Glass better suits at the windows, not at the skin. True. And the skin should be healthy, I must say.
And the glowing skin and the healthy skin, so Indian skin are the most beautiful skin I have ever seen. રાઈટ સો વોટ આર ધ ટિપ્સ યુ ગીવ પીપલ કે તમારે આટલું તો કરવું જ જોઈએ કે ખાવું જોઈએ કે લગાડવું જોઈએ ફોર ગુડ હેલ્ધી સ્કિન યા તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જો કોઈ ફૂડ હોય ઇઝ વિટામિન સી રિચ ફૂડ. ઓકે પછી એ વેધર પ્રમાણે આપણે ચેન્જ થતું હોય, જેમ કે વિન્ટર છે તો આમલા, યુ મસ્ટ હેવ આમલા ઇન યોર રૂટીન. તમે જ્યુસ લ્યો, તમે આચારમાં ખાઓ, તમે એને સ્વીટન કરીને આપણે કરતા હોઈએ છીએ, આપણા દાદીમાના વખતથી ચાલે છે, તો એ લ્યો. હવે તમારું સિઝન આવી સમર, તો ઓરેન્જીસ છે, સ્વીટ લાઇમ જ્યુસીસ છે, દેટ યુ કેન હેવ. અને પછી તમને એમ છે કે કાંઈ જ નથી ભાવતું, એટલીસ્ટ યુ હેવ અ લેમન જ્યુસ, રાઈટ. સો વિટામિન સી ઇઝ ધ મોસ્ટ પોટેન્ટ એન્ટીઓક્સિડન્ટ. તમે ઉપરથી લગાવશો ગમે એટલું, પણ ઇફ યુ આર ટેકિંગ ઇટ ઇનસાઇડ, સો ઇટ વિલ રિજુવિનેટ ઈચ એન્ડ એવરી સેલ. રાઈટ સો સ્કિન ગ્લો થવાની જ છે, 100% છે. તો હમણાં નવા ટ્રેન્ડ્સ બી નીકળ્યા છે અબાઉટ આઈવી ડ્રીપ્સ. એમાં એ લોકો બધું એ કે અમે ગ્લુટાથિયોન D3 B12 નાખી દઈએ. તો વોટ યુ હેવ ટુ સે, ઇઝ ઇટ સેફ, શુડ વી ટેક ઇટ ઓર વી શુડ, એનું રિઝલ્ટ કેટલા ટાઈમ પછી મળે છે? સો ગ્લુટાથિયોન ઇઝ અ મોસ્ટ પોટેન્ટ એન્ટીઓક્સિડન્ટ જે આપણું બોડી જ બનાવે છે, આપણા લીવરમાં બને જ છે. બટ વિથ ધ લાઇફસ્ટાઇલ એન્ડ ફૂડ હેબિટ્સ એન્ડ સ્ટ્રેસ એન્ડ એવરીથિંગ, આપણું બોડીમાં ઓક્સિડેશન થતું હોય, તો એને રિકવર કરવામાં આપણા જે એન્ટી ઓક્સિડન્ટ્સ એ ઓછા પડતા હોય, ત્યારે આપણે એ કેસમાં આપણે બહારથી લેવા પડે. સો એન્ટીઓક્સિડન્ટના ફોર્મમાં આપણે ગ્લુટાથિયોન ઓરલી બી લઈ શકાય છે, એના સબલિંગ્વલ સ્પ્રે આવે છે. હવે now the IV drips are also available. So these are all medical grade treatments but should be taken under strict medical supervision. It should not be done under like ઘરે કરી લીધું, home service start થઈ ગઈ છે. I don't know why this thing is going on, but at least it should be taken under medical supervision. And glutathione is not for whiteness. It is a biggest myth. Glutathione is for brightness. Okay. ઇટ બ્રાઇટન્સ અપ યોર સ્કિન. તમને ખાલી સ્કિન ઉપર નહીં, તમને સ્ફૂર્તિ પણ લાગશે, તમને થાક લાગતો હોય, તો એ બધામાં એની ઇફેક્ટ છે. એન્ટીઓક્સિડન્ટ લેવલ વધશે એટલા માટે, બટ શુડ બી ટેકન અંડર મેડિકલ સુપરવિઝન. આઈ મસ્ટ સે. સો વોટ ઇઝ ધ વન પ્રોડક્ટ, લાઈક આપણે સનસ્ક્રીન પકડી લઈએ કે સનસ્ક્રીન ન લગાડીએ તો સ્કિનને ઇફેક્ટ થશે, કેન્સર થઈ જશે, સનસ્ક્રીન ઇઝ અ મસ્ટ. સો વોટ યુ હેવ ટુ સે ઓન દેટ? સી, સનસ્ક્રીન ઇઝ ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્કિન કેર પ્રોડક્ટ વન શુડ યુઝ. તમે 15-20 હજારનું પ્રોડક્ટ યુઝ કરતા હો, પણ તમે સનસ્ક્રીન યુઝ ના કરતા હોય, બધું જ પાણીમાં, રાઈટ. સો સનસ્ક્રીન ઇઝ મસ્ટ if you want to do any treatment or any improvement on your skin, but not because of skin cancer. For Indian skin, because all the research are happening in the Western countries, જેમાં રંગના કણો એટલે કે melanin cells are very low. So when they get exposed to UV rays, they have higher chances of skin cancer. But for relatively in Indian skin, આપણે તો ઘણા સેફ છીએ because we naturally have melanins to protect our skin. But for us, આપણે જ્યારે પિગમેન્ટેશન છે, મેલેઝમા છે, એક્ને માર્ક્સ છે, એને જ્યારે ટ્રીટ કરવા છે, ત્યારે આપણે એક્ટિવ્સ બધું કોજિક એસિડ ને બધું યુઝ કરતા હોય, બટ સનસ્ક્રીન યુઝ ના કરીએ તો ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ વર્ક. સો નોટ આઉટ ઓફ ફિયર ઓફ કેન્સર, બટ ટુ પ્રોટેક્ટ યોર સ્કિન. એન્ડ એન્ટી એજિંગ માટે પણ જરૂરી છે, બિકોઝ યુવી રેઝ છે ને, એમાં તમારા જે આપણા જે સ્કિનના કોલેજન્સ હોય એને પણ એ બ્રેક કરે છે. તો એન્ટી એજિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ બી સનસ્ક્રીન ઇઝ મસ્ટ. રાઈટ. સો you've done a lot of research, study and practice for all this thing. I think તમે આ profession ચાલુ કર્યું when your kid was small. So how did you think about going into this profession and how hard it was for you? Yeah. So my journey has been little chaotic, but I started my career as a professor in a medical college. And by the time I conceived, and I have written few books and which is already in Amazon. You can find it in there. After that, when my son grew up, and I decided, let me join the clinic, now I can move. So I decided that I want to do something which really resonate with my passion. And my passion was like, I want to make difference to someone else's life. And giving confidence to someone's life or someone's character. I felt like skin is the area, because we are confident within, but if the skin is not good, we cannot feel confident outside.
Right. So that was the turning point. I decided to go towards cosmetology. I talked with my husband that I want to study, but I didn't want to study here because અહીંયા એટલું બધું હજી હતું નહીં ત્યારે. Right. Very few exposure, and here and there was like small 5-10 days courses are going on. So I decided to go to Delhi first, and then I went to Dubai. Right. My son was 4 years old. Okay. And there were tears in my eyes when I left and to the airport, and like my mom is not there. So my father and my husband, they were like the rock solid pillar for my life, and they told, we will take care of Kavya. You just go ahead and pursue your education. Right. Yeah. That's a very like very few people get a chance Yeah. કે છોકરા થઈ ગયા, responsibility થઈ ગઈ, પછી એ લોકોને courses કરવા True, મળે, and then true. you started a clinic. Yes. Very nice. So let's get back with the face, skin. કે makeup કરવો તો fine, we use the best products. Yeah. But then when we remove the makeup, it's a big thing કે Yeah. ભાઈ properly remove ન કર્યું તો એ તમારી skin damage થાય. True. So what are the right ways of removing a makeup? So with Indian skin, the issue is આપણી skin છે ને બહુ oily હોય છે. 80% people's skin have oily skin. So large pores are there. So when you put makeup, it goes inside. Right. Right? So if we don't remove makeup properly, it is going to build up inside and then eventually going to give you breakouts. Right. So obviously આપણે makeup ક્યારે remove કરવાનું? Late night. Right. So we always find easy and fast Yeah. way to remove it, but there is no option for there are shortcuts for removing makeup. You have to double cleanse it. Just like આપણે ક્લીન અપ કરતા હોઈએ એ રીતે પેલા સેટલ આલ્કોહોલવાળા ક્લિન્ઝર્સ આવે છે અને મિસલર વોટર બી છે, એનાથી ક્લિન્ઝ કરવાનું. Then you have to remove with the dry cotton pads. Yeah, not the tissue. Right. The makeup remover tissues are coming, wet wipes. No, big no. કેમ કે આપણે એને પુશ કરીએ, પ્રેશર કરીએ તો it goes deeper inside. It doesn't come out. Right. ઉપરથી આપણે લાગે કે નીકળી ગયું છે, but it doesn't come out. Okay. So double cleanse કરવાનું, પછી આપણું જે રેગ્યુલર ફેસ વોશ છે એનાથી ફેસ વોશ કરવાનું. Okay. That is the third time, and then you apply a good ample amount of moisturizer. Right. So જે થોડું ઇરિટેશન ને ગયું છે કેમિકલ્સ તો ગયા જ છે અંદર, એનાથી એને soothing થઈ જાય. Right. So what do you have to say about healthy hair? You have such a long, nice hair. Thank so if you. people at this age want good, healthy hair, તો એ લોકો શું કરવું જોઈએ? See, biggest thing for healthy hair, મને લોકો રોજ પૂછતા હોય તો હું પહેલી જ વસ્તુ કહું છું કે it is a genetic. First thing is genetic. My mom had very good hair. When she was 50, she didn't have white hair. So I don't have white hair right now also. The people Right. are asking me why it is like that. The first thing is genetic. Second thing is your food habits. It should be rich in protein. It should be rich in vitamin B12, B5, and it should be rich in vitamin C. Okay. So all these things are going to build your hairs and nails, right? And the third thing is lifestyle. Okay. If you are taking good care of your hair, like you are not using heat styling much, or you are not doing all this Botox and keratin, and like, you know, every now and then people are doing it and they are ruining their hairs. But doesn't Botox and keratin makes your hair smoother? It eventually it feels like it is smoother, but internally hairs are crying. Okay. કેમ કે તમે ઉપર કેમિકલ જ મૂકો છો, you are burning it out. Right. You are opening the cuticles and you are burning it out. Right. But now there are safer treatments are coming. Hope કે એક વખત એવું થાય કે હવે એવું થઈ ગયું છે અવેરનેસ કે ફોર્માલ્ડિહાઇડ ફ્રી હેર રૂટીન્સ આવી ગયા છે. અમુક બોટોક્સ સારી જગ્યાએ કરીએ છીએ તો વાંધો નથી આવતો. But still, as a doctor, મને કોઈ પૂછે તો મારે being a responsible doctor, I have to say no. Right. Yeah. So let's just talk about something very easy and fast. Yeah. One thing which you have to apply on your face, it's a compulsory. Sunscreen. Okay. One thing જે face પર ન જ લગાડવું જોઈએ, which is a big no-no for the face. Lemon. Okay. Never ever. આપણે face pack માં lemon No, નાખીએ. big no. It's a big no.
So what creams do you suggest? Expensive or affordable? I must say effective, not Okay. neither expensive, neither affordable. It should be effective Okay. and recommended by your doctor or which is suitable to you. Okay. One anti-aging cream. Retinol. Okay. Every women or men or women in their late 30s should start with retinol. તો ઓલી રેટિનોલ ની ખબર ટ્યુબ મળતી પહેલા નાનકડી Yeah. દેશી ટ્યુબ પણ હવે બહુ અલગ-અલગ રેટિનોલ્સ So આવ્યા છે. retinol is a ingredient which are different type of potencies. It start with retinoin, retinol, retinal. So these are different in easy word strength. Okay. So tretinoin are used for stronger ingredient અને સ્ટ્રોંગર સ્ટ્રેન્થ હોય એમાં જે એકને માર્ક્સને માટે યુઝ થાય અને રેટિનોલ અને રેટિનાલ છે એ ઓટીસી તરીકે મળે મતલબ જેમ કે તમને અલગ અલગ બ્રાન્ડ્સ છે ડોટ એન્ડ કી છે કે એવી રીતે કેમ મળતું હોય તો દેટ one can purchase and use it. But if you are using retinol, sunscreen is inevitable. Okay. Yeah. One makeup tip which would you like to give for the skin care? ચલો મેકઅપ જેવી રીતે પ્રોફેશન્સ હવે થઈ ગયા છે કે યુ હેવ ટુ બી ઓન ધ સ્ક્રીન ઓલ ધ ટાઈમ Yeah. બટ મેકઅપ ઓફકોર્સ ઇઝ નોટ ગુડ બટ સ્ટીલ કંઈક લગાડવું હોય તો વિચ ઇઝ વન થિંગ વિચ યુ રેકમેન્ડ કે આ ધ્યાનથી તમે So nowadays good sunscreens are available which are tinted. Okay. So for a day-to-day routine, if we want to put on makeup or want to just conceal some of the area under eye or some pimple or something, one can try tinted sunscreen. There are ample number of sunscreen available. Okay. So they can skip the whole makeup routine. Okay. Just the way I have done right now. Right. I've just applied the sunscreen, tinted one and a lipstick. That's it. So less is good for the skin. But when you have big day, weddings and all that, then you can go for this layering kind of makeup and all. That's fine. So that's how. And the second most important thing is never ever sleep in makeup. Okay. That's it. Okay. Yeah. That's a big important tip. I know, and after નવરાત્રી આપણે ઘરે જઈએ ને રાત્રે 3 વાગે મેકઅપ કાઢવો પડે બટ હું તો નવરાત્રીમાં મેકઅપ કરતી જ નથી બીકોઝ વી નો કે એક રાઉન્ડ કરીએ એટલે યા ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ ગુડ અને ફોટો પાડવો છે તો ફિલ્ટર લગાવી દો વાય ટુ સ્પોઇલ યોર સ્કિન રાઈટ So one makeup tip would you like to give which is a big no because હવે layering એવું થઈ ગયું છે ને કે primers છે પછી shiners છે પછી foundation and then correction and then powder and then blush and then highlighter. So what do you think કે આ એક ચીજ તો it's a big no. સી આમાં કેવું છે કે મેકઅપ આર્ટિસ્ટ ડિફરન્ટ હોય એનું અપ્રોચ અલગ હોય દેર આર મેની ગુડ મેકઅપ આર્ટિસ્ટ ધોઝ આર લાઈક જે મિનિમમમાં માનતા હોય છે બટ દેર આર સર્ટેન દે કે નહીં મેથોડિકલી જતા હોય કે આ થવું જ જોઈએ સો એમાં આપણે આઈ એમ નોટ ધ મેકઅપ એક્સપર્ટ સો આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ કમેન્ટ ઓન દેર ટેક ઓન ઓલ ધીસ થિંગ્સ બટ થિંગ ઇઝ કે જો તમે જાતે મેકઅપ કરતા હોય તો બેઝમાં એકદમ જ સરસ મોઇશ્ચરાઇઝર અને સનસ્ક્રીન લગાવ્યું પછી તમે મેકઅપ કરશો તો એટલું ડીપ પેનિટ્રેટ નહીં થાય અને વોટ યુ કેન અવોઇડ ઇઝ લાઈક બહુ બધી વોટ ધીસ આને શું કહેવાય છે મને ખબર નથી આઈ શેડો છે ને આઈ ડોન્ટ લાઈક ટુ પુટ ઓન કેમ કે એ છે ને રિમૂવ કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે અને એ રહી જ જાય છે સ્કિન પર એન્ડ ઇવેન્ચ્યુઅલી એન્ડ અપ વિથ પેનિટ્રેટિંગ ધ સ્કિન કાજલમાં પણ એવા ઇશ્યુઝ થાય છે સર્ટેન મસ્કરા ને એ આવી ગયા છે તો એના કારણે ડાર્ક સર્કલ ઇન્ક્રીઝ થયા છે એના દાખલા છે આપણી પાસે એવા રાઈટ સો આ જે જેન્ઝીસ છે એને તમે શું કહેવા માંગશો કે એના આઈ કેર હવે સ્ક્રીન ટાઈમ એટલો બધો થઈ ગયો છે સ્લીપ હવે રાતના બહુ વધારે પડતું નેટફ્લિક્સ અને વેન વી ગો ટુ સ્લીપ ધ વન હેબિટ ઇઝ ટુ સ્વેપ એવરીબડી ઇવન ધ ઓલ્ડ પીપલ સો એના પર તમારે શું કહેવું સી અત્યારે હવે કેવું શોકિંગ તમને એક વાત કહું કે જનરલી 40sમાં ફિમેલ કે મેલ આવતા ત્યારે એને ડાર્ક સર્કલ દેખાતા એન્ડ ધ એજ ઓફ મોમ ત્યારે મોમ બની ગયા છે ડેડ બટ નાવ ટીનેજર આર કમિંગ વિથ ડાર્ક સર્કલ ઇશ્યુઝ that is because of constant scrolling their homework is in iPad their research is in computer they are studying everything and then the free time they are scrolling so thing is ki that should be restricted by parents first thing and even if they are doing it it should be with the lights on
તો લાઇટ્સ ઓન હોય ને ત્યારે એ તમારા ફેસને ઓછું પેનિટ્રેટ કરે છે, રાઈટ. તો આઈ સ્ટ્રેન પણ ઘટે છે. એટલે રાત્રે આપણે સૂતા હોય ને ત્યારે શું થાય, જનરલી વી સ્વિચ ઓફ ધ લાઇટ્સ, ધેન વી સ્ક્રોલ. That should not happen. Okay. Yeah. And you are one of the person I have met. I think you must be the first or second person જે પોતાનું વર્ક બી પોતે સંભાળે, પોતાની રીલ્સ બી પોતે બનાવે, પોતે જ એડિટ કરે આટલો ટાઈમ કાઢીને, and then you won an award. So which is the most viral reel you feel કે હવે આ અમારા ફિલ્ડમાં સૌથી વાયરલ રીલ છે કે લોકોને જોવી ગમે છે? One kind of reel I keep on making, because I know that algorithm loves it, is that keep on saying don't use this, don't use this, don't use this, and people know that they are using it. That's why they are watching it. I don't know how many people I resonate with, and they are changing their habits, but I have started telling them don't use this soap or that, because of the very bad pH level, they disrupt the skin. Right. So first reel which went viral, which got 6 million views, was I was telling, I don't want to speak the names of the brand, they can watch in the reel. I was like, don't use this soap, don't use this soap, and instead use this. Okay. The better and safer option for the skin. Yeah. And other reel that often goes viral is one cream that can treat all these things. Okay. That is the most amazing part. People want one thing for everything. Right. Yeah. So that they watch more. Yeah, I know that their mindset. If I want to go viral, I make that kind of thing. Nice. It was so great talking to you, Dr. Tulsi. અમને ઘણી ઇન્ફોર્મેશન તમે આપી આજે. Thank you so much. Thank you so much, Bosky, for inviting me and having me, giving me this opportunity to have conversation with you. Thank you.